סוכות האחרון אי שם בעולם. נסו לנחש איפה העם ישראל חי הזה מצולם. רמז זה בהחלט לא בארץ, וגם החמודים האלה לא ממש יודעים עברית. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. הלוואי נדע בשורות טובות. אז נכון שליד הדגל כחול לבן נמצא צלב נוצרי גדול. ים הנצח לעולם לא מפחד. גם עם הנצח הפך בחינניות לים הנצח, אבל נראה שהושקע פה מאמץ מיוחד. We read the translation that we know what it's about because unfortunately I don't understand the Hebrew words. עם ישראל חי. אז הנה פתרון החידה. לו זה היה תלוי בסבא רבא של הילדים והצעירים האלה שמרגשים כל כך עם העם ישראל חי שלהם, לא היה עם ישראל ובטח שהוא לא היה חי. הילדים האלה הם פשוט צאצאים של נאצים. אנחנו מצלמים בעיר הגרמנית טובינגן באזור התעשייה שלה. כבר מהשלט ברוכים הבאים בעברית אפשר להבין שיש פה קטע. בחזית הבניין השלט Bring them home now עם תמונות כל החטופים. לא, זה לא המרכז היהודי של העיר. מזמן אין פה מרכז יהודי, זו דווקא כנסייה. איך יודעים? תסתכלו כאן על הפריים מצד ימין. How were the feedbacks? Yes, so we had a lot of comments that said that they couldn't believe the title that it's from Germans and from descendants of Nazi perpetrators. And so, yeah, I think it's not the first thing you expect by seeing such a video. יום פעילות מתחיל בכנסייה שאימצה לעצמה את השם מצד החיים. אין קשר לפרויקט הישראלי השנתי במחנה ההשמדה אושוויץ. בחנות המזכרות כאן פריטים מעניינים, דגלוני כחול לבן, מנורות חנוכיות, לא משהו שמזכיר בהכרח כנסייה. מה קורה כאן? מי האנשים האלה? I never felt good as a German, I have to say. I always wanted to go away and said, okay, as soon as I'm old enough, I will just emigrate because I didn't want to be German. Okay, also lauf durch die Halle. יום חשוב היום בכנסיית מצד החיים שבטובינגן, גרמניה. הערב עולה הצגה עליה עבדו כל כך קשה ואת הבוקר מתחילים בתרגילי שחרור. מיכאל אבוקיה, במאית ההצגה, נמצאת בקהילה הזו מאז 2007, אבל לקח לה 3 שנים נוספות להתחיל לחפור אל תוך שורשי משפחתה. זה היה במסע של הכנסייה לאוקראינה אל אתרי בורות ההריגה. I was standing there at a mass grave in Ukraine, and that was the point where I said, okay, I can either run from it, from my past, who I am, or I can confront it. For me, it was the first time to say, okay, this is where I come from, I can't change it, but I can change the future. That's something I can change, and that was like, for me, the start of March of Life. כוכבת ההצגה הערב קים סופיה קש, בת 24, כבר נולדה לתוך הכנסייה. כאשר הייתה בת 6, החלו הוריה לעשות את התחקיר אל עומק שורשי משפחתה, והממצאים היו בהחלט מעיקים. So one of my great grandfathers, his name was Reinhold Kasch. From August 39, he entered in the Wehrmacht, and so he was part when the army marched into Poland. After that, he went on to Lithuania. He was there in Kovno, Kaunas, when they built up the ghetto. Then we looked up, okay, what happened at this time, and what we read about this place in Kovno, it really broke our hearts to read what the Jewish people had to experience in this time and all the pogroms and atrocities that the Germans committed there. And I know that my great-grandfather was there. הערב מעלים פה את המיוזיקל אקסודוס בהשראת הסרט ההוליוודי, אבל כמובן בעקבות סיפורה של ספינת המעפילים הנודעה. ממחנות העקורים באירופה שלאחר המלחמה ועד ההגעה לחופי ישראל, ציונות קלאסית שכבר מזמן מעלה אבק בין דפי ההיסטוריה, אבל לא בטובינגן. It's for me very important to have the kids play it because what I realized that for them it helps them to convey the story not like in a history class, but they are the person themselves. We must go, we will go, it's our home. We must go to Palestine, we must go, we will go, it's our home.
עיר קטנה בדרום מערב גרמניה, טובינגן, רק 90,000 תושבים. פה יושבת אחת האוניברסיטאות העתיקות בעולם, שכבר ב-1933 הכריזה שהיא נקייה מיהודים. עיר ימי ביניים פסטורלית עם אבל מאוד גדול. Tübingen looks very nice on the outside. You have this beautiful houses and this middle-aged charm and feel. You have this little river going through. But in the Nazi time, there's a different story to it. אנחנו מסתובבים בטובינגן עם היינץ הויס, מנכ"ל כנסיית מצד החיים. בבית שמאחוריו גדל הנאצי תיאודור דניקר מעוזריו הקרובים של אדולף אייכמן. הנה בניין העירייה העתיק מ-1495 עם השעון האסטרונומי שהותקן בחזיתו במאה ה-16. והנה הבניין במרץ 33. עטור דגל צלב קרס אחרי השתלטות הנאצים על העירייה. למעלה ממחצית התושבים הצביעו אז למפלגה הנאצית. הנה מגדל הפעמונים הגותי של הקתדרלה בטובינגן ניבט דרך אחת הסמטאות של העיר העתיקה, והנה אותה סמטה בשנות ה-30 כאשר דגלי צלב הקרס מאתרים אותה עיר לגמרי לא תמימה. יוס ביטנר, thank you so much for the interview. אנחנו יושבים עם יוב ספיטנר, מייסד הכנסייה הזו, מנסים להבין למה דווקא כאן קם פרויקט ההכאה על חטא, הרי כל גרמניה ספוגה בחטא. Wir können hier nur als Christen leben in der Gemeinde, wenn wir Verantwortung nehmen für die Geschichte dieser Stadt. Und die Geschichte dieser Stadt ist, dass hier SS-Massenmörder an der Universität ausgebildet worden sind bis 1945, die verantwortlich waren für den Tod von 700.000 Juden. Und da haben wir gemerkt, wir müssen was damit machen. אחד הדברים שהכנסייה הזו עשתה נמצא בכיכר העיר. דגל כחול לבן מסמן אותה. זו החנות מוזיאון של כנסיית מצד החיים. בקומה הראשונה הרבה מאוד יודאיקה וספרי ארץ ישראל, מרגיש כמו בבית פלוס פלוס. אבל כשיורדים לקומת המרתף מתחת לאדמה מתגלה בפניך מוזיאון. נקרא לו מוזיאון האשמה של הקהילה. אלה למשל הפושעים הנאצים שיצאו מכאן. זה העוזר האישי של אייכמן יליד טובינגן. והנה המדען שמהקתדרה שלו בעיר יצאה תורת הגזע. So at the time, most of the German soldiers, they had cameras with them. היינץ הויס מראה לנו את התצוגה שהכינו על ההסתרה וההחבאה, למשל האלבומים שאיתם חזרו הנאצים הביתה בתום המלחמה. You see nice photos, and this is like photos in Nazi uniforms, normal army photos. It more looks like a vacation, and then suddenly you see ripped out pages. And then you find these cigar boxes, and you find. They did want a souvenir. Yeah, they did want a souvenir, and suddenly you find mass pictures of mass graves here. This is what March of Life is about. Let's do open our attics and look in to understand what was there. Absolutely. We encourage people to really look into their family histories, to read, to research and find out what really happened and the role of our grandfathers and great-grandfathers. Vielen Dank, Ari. Vielleicht, Kim, kommst du mal hier rüber? ההצגה עוד מעט מתחילה. היינץ מציג לקהל את השחקנים הראשיים וגם מבקש מהם להציג את הרקע המשפחתי ממנו הם באו. Genau, bei uns ist es genauso, dass wir auch Nachfahren sind von Nazitätern. Also mein Urgroßvater war auch in der SA und der NSDAP und war in Polen gewesen, hat auch dort Dörfer niedergebrannt und jüdisches Leben ausgelöscht. Und für mich ist es ein totales Vorrecht, jetzt hier zu stehen. תהליך האוטינג של צאצאי הנאצים נראה לנו מאוד אישי, מעט מביך, ואנחנו שואלים את מייסד הכנסייה אם הפומביות הזו הכרחית, והוא חד משמעי בעניין. Absolut. So Psychotherapeuten sagen, dass wenn wir die Wahrheit aussprechen, dass dann Heilung geschehen kann. Und dasselbe ist eben auch auf der anderen Seite der Nachkommen der Nazitäter. Unsere Väter und Großväter, die haben nicht gesprochen über das, was sie getan haben. Sie haben es beiseite gedrückt. Sie haben auch nicht in irgendeiner Art und Weise Verantwortung genommen. Sie haben einfach versucht, weiterzuleben. וכך החמודים האלה, צאצאי הנאצים והגסטאפו והוורמאכט והאס-אה והאס-אס והאיינזאצגרופן והלופטוואפה יושבים על הבמה ומתרגלים א' ב'. א', ב', ג', Is it a heartbreaking process? It is. And it involves a lot of tears. Eufen Pripyatschik brannte Feuerell und im Stroh bis heiß. It's hard because suddenly no one wants to be the bad guy. It's when you watch a movie from that time, you never identify yourself with the Nazi in the movie. And to change this point of view is something you really have to want to confront, because it doesn't come naturally to ask these questions. Sophia Bongrad.
כנסיית מצעד החיים תמיד עבדה בקשר עם ישראל ועם ניצולי שואה, אבל טראומת 7 באוקטובר נצרבה גם כאן. וביום השנה לטבח בעוטף, ב-5:29 לפנות בוקר, עמדו מאמיניה על מדרגות הקתדרלה בטובינגן, בדיוק בשעה ששנה לפני נחתו הרקטות הראשונות בישראל, לטקס זיכרון והזדהות כאן ובשלל מקומות נוספים בעולם. Wir waren einige Tage vorher in Israel, kamen dann hier hin, der 7. Oktober geschah. Einige Wochen später waren wir in Kfar Aza. Hallo liebe Freunde, ich bin hier in Kfar Aza. Und wir arbeiten so lange daran, dass Antisemitismus und Judenhass, dass wir unsere Stimme erheben. Aber das, was dort passiert, das war wirklich, das hat die Welt verändert. Und was ich persönlich genommen habe, ist, dass es in der Welt eine Explosion gegeben hat von Antisemitismus und Judenhass. Das heißt, anstatt mit Empathie und Mitgefühl und zusammenzustehen, das hat nur 2, 3 Wochen gedauert. Und dann hat die Welt Israel zum Täter gemacht, hat die Wahrheiten, die Fakten umgekehrt und gesagt, wie kann das denn sein überhaupt? חזרה למחזמר. So it's an amazing story, and when we started to do the rehearsals and also to speak about the history of the Exodus, it was the first time that I heard about the DP camps and what happened after the war. Was ist los? Ich konnte nicht schlafen. Meiner Frau, meiner Tochter zum Abschied einen Kuss gegeben habe. The Jewish people that survived, that they came back to their houses and didn't find any place where they can live. And so it's for me so moving to hear about how the survivors managed to build a new life and to have hope. And went to Israel to build up the nation there. It's amazing. פספורט, מדאם, ich muss Sie daran erinnern. ההזדהות כאן עם הסיפור היהודי היא טוטלית ולא בכדי. Ich habe keinen Pass, Monsieur. Die haben mir alles weggenommen. Mein Zuhause, meine Familie, meine Kleidung und sogar meinen Namen. Meine ID ist 19996. You carry the Star of David with you. Yeah. But you're not Jewish. Yeah, so I wear it almost every day when I go to university, and also when I was in school, I wore it. And I know from Jewish friends that live in Germany that they say they would not go out with a Star of David or with a kippah. And so it's my sign to say, okay, when they are afraid to wear it, I will even more wear it, because I stand with the Jewish people and want to make a sign also that I stand with Israel. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? What was really hard after October 7th, to have the scene with the 2 kids on the ship singing Papa, can you hear me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me? Because this was too real. We started the rehearsals in, I think, April. It was half a year after October 7th, and we were all crying. We couldn't go on because it was like, this is now. This is not the past, it's now. There are so many children who are waiting for their dad either to come home from the front, or a family that's still in Gaza and captivity. Suddenly it was not the past, but it was present, and that was hard. Papa, how I love you. Dann können wir wirklich in einer neuen Weise eben auch jüdischem Leben begegnen, Israel begegnen. Und wo fängt das an? Indem ich meine ganz persönlichen Familiengeschichte nachfrage, betroffen werde und ich ermutigt werde, darüber etwas zu sagen, die Wahrheit auszusprechen. Wo das passiert, da passiert etwas in unserem Herzen. So bitte, thank you so much for what you're doing and for the interview. Thank you so much. Thank you so much.